Szóval mit akarsz csinálni, te szerencsétlen? Most jöttem be az Outerverse-be. Akkor Outerworlds. Hol kapok streamet mindjárt? Lelkesen. Akkor megyek addig utána, akkor menjünk az Ósember ma? Akarsz menni? Nem. Na, jó, nem. Mert a káosz akkor nem lesz ma még. Tudom, akkor most még nem lesz. Aztán vagyok oda. Holnap elmehetünk akkor akár reggel is, ha van kedved. Mehetünk nyitásra. És akkor visszahozok és utána reggelizünk. Az is lehet. Még mindig meg tudjuk oldani. Jó, végülis. És akkor reggel meg tudod jól inni. Most akkor lemehetünk majd Menjünk le. a megjönnek az ücsök, akkor egyikkel lemehetünk. Van kedved? Jó legyen. Itt levegőzni? Jó, sétáljunk egyet. Jó. És akkor most meg Outerworlds-ozol. Ha. Jó van. Akkor nem játszom még Imre bátyáddal. Nem változott egy jó, úgyhogy nem, most nem játszok. Nem volt kérdés? Hát kérdem, hogy dévezzünk-e. Nem hallottam a kérdést. Bármikor dévezhetünk, bármikor playezhetünk, de játszhat egyedül is, mert van egy csomó játék, hogy a páncélok, amivel illendő volna játszanak. Az volt bennem, igen, hogy játszok ezekkel. Nyugodtan. Ha már nem bírod egyedül is muszáj vagyok segíteni, akkor majd szólsz is. Nem kérdezni kell, hanem kijelenteni. Te vagy a szabadságon lévő Katalin. Majd szólok akkor.
bizonyos mondom francia Marie Antoinette Coutillo Igen. meghalt fürdés közben a kádban. 16 éves csajszi. Már nem kell sokat elvárni tőle. Hogyan sikerült ez neki? Ez a kedvencem az egészben. Telefonált a mobilján. Közben töltötte a telefont. És kiesett a műkörmös kezéből. Szóval A közben ugyebár nagy feszültségű áram ment a telefonba a töltőn keresztül. Szóval... El tud képzelni, mit történt? Főztünk csirkét. Címszóval került fel. Bazd meg. Nem sikerült megmenteni már az életét. Gondolom. A kábel mi az, hogy az beleesett, vagy maga? Azért a kábel együtt esett be, igen. Maga esik be, akkor is vett, mert át van a telefonba. De az is, hogy ez úgy már, mint hogy annyira megsérülsz, hogy életveszélyes helyzetbe kerülsz tőle. De mivel be volt dugva, az teljesen más. Igen. Faszék, töltve a kában. Megérdemel, hogy megdögnöttél. Rohagyjál! Faszom, a szülői szégyen magad, hogy aztán az információképpen átadni bazzag egy gyereknek. 16 évesen azt nincsen bazzag, hogy ezzel most átadni, nem vigyen a víz közelébe. A kárhoz vinni, úgyhogy nem töltöttem. Volt ez ember, hogy majd a kárhoz majd előbb-utóbb tennénk egy kis tabletet, vagy ilyesmit, ha nem költözünk el, vagy ha elköltözünk, akkor valahogy úgysák meg. De veszünk hozzá valami dogot, vagy valamit, amivel fel, és akkor felteszik a falsra. Küldve a kárba vagy, tudnál egy kicsit filmezni, vagy valami. Igen, és akkor úgy mennék, hogy nem ott állít, hanem hogy beszélünk, akkor így beállítanék rajta valamit. Igen, távolítéréssel használod az a tabletet. De azon a lényeg, hogy akkor csak így kihelyezítenék oda, mit tudom én. Hogy akkor tudnál tabletezni közben fürdesz. És akkor tök jó lenne, mert valamit nézned. Hát igen. Ha nem légy szükséged, de szerintem tök jó dolog lenne. Igen, nem tartom hülyeségén, nem is az, de... Ó, Istenem, hol tudok ilyet csinálni? De vannak ilyen hülyesek, megérdemli, hogy meghalljanak. Ez az, amikor... Ez az ilyen, ez fáj. Ó, Istenem. Hát, neki is fájt egy ideig. De igen. Hát ha egyszer hülye az ember, akkor mi csináljunk vele? Nem most sajnálom, de az az igazság, hogy nem tudok egy ilyen embert sajnálni. Megérdemelheted, hogy meghaltál, és miért vagy hülye? De azért hagyjam, hogy hülye vagy ennyire hülye. Az az ember az a baj az ilyenekkel, hogy el sem fogja, hogy mit csinál szerintem. Már megképp, nem? Már egyébként, de amúgy sem tudtam, hogy amit csinál, az egyébként valószínűleg rossz. Nem, ez semmi rossz nem van. Ez... A bűnös itt... A gyerek is, hogy az 16 éves korában nem tudtam megtanulni azt a szülei nélkül ezek szerint, hogy az áram és a víz és az úgy nem működik. Igen, tehát így... Most mit mondj egy ilyen emberre? 16 évesen azért már általános iskolában és azért ilyen fizika, vagy környezetismeret, ilyen alapvető dolgokat azért már el szoktak mondani az iskolában. Érdemesen, igen, tehát most... Ezeket már el szoktak mondani. Ha az anyukára mondja el, akkor az iskolában a tanítónéni szerintem elmondja. Igen, tehát... Most mit mondja erre bazd meg? Hát ez teljesen hülye. Pontosan az történt vele, amit megérdemel. Még hogyha ez egy kicsit paraszt kijelentés is. Sajnálom, nem tudom sajnálni. Elképesztően nagy idiótaság volt az egész. Hát az, ez mit mondjak. Szóval nem volt hülye, de egész lenne védeni.
That's the room? I feel better already. Evacuation in progress. Jó, oké. Tesco úton van. Mit? Tesco elindult felénk. Na. 13:46-kor már lehet, hogy ideér. Is that what my thoughts sound like? No, I've been standing near that alarm too long. Hey again, stranger. Szíves. What can I get you? Mondok sem, nem adsz semmit azért, mert lejtettem? Gyertek. Energy efficiency. Visit home reward. Oké, fordulhat. Itt erre van az, hogy kell. Itt. Így. Jó, van, oké. Gyere csak, ha tudsz. Megkérdezték, hogy jöhetnek-e hamarabb. Captain, to your right! Megkérdeztem a teszt, hogy jöhetnek hamarabb. Jöhet persze. Mondtam meg, hogy jöjjön. Megkérdezik meg, még van nem lesz, hogy... De hogy nem most kell egy több film hamarabb.
18. Olyan. Sok szeretettel. Igazából a kettő utáni idősával foglalkoztam. That's the last of Hát igen, problémázhatnánk a zavarra, de annyira nem zavar minket, nem? Nem zavar, csak igen, hogy értem, hogy miért kérdezik, mert igazából nem akkora kértük. Igen, el tudom fogadni, hogy neki ez... De így szeretem, megkérdezik. Így kell. Ne feltételezze, hogy mindig jó. Akkor majd csak reklamálunk. Ami elő nem tudom. Specifikusan fontos lenne, hogy jó időben jöjjön, amikor én akarom. Mert hogy tudom fogadni, vagy valami. Utána meg telefonálni utána, csókolom, próbáltam volna mozni, de nem voltak otthon. Hát nem, azért mondtam meg, hogy szintén vagyunk kettőre. De azt hittem, hogy jó, hogy ülsz. Persze, egész nap itthon vagyok. Ja, mindegy. Nincs más dolgom egész nap. Most tudom nincs, de... És ez van, Speciál pont nincs, igen. és ez mégis... El tudom magam foglalni mással is, nem csak őket várni. De most át tudom menni bármikor. Innen. És hol vagyok? Ott vagyok. Aha. Innen át tudok menni valószínűleg oda. Spiked. Well, not to grab on it. But, Monarch ain't the only pet project the board willing to abandon. Spacer's Choice wouldn't abandon such an expansive and expensive operation without good reason. Or in their case, a really bad one.
Ah. Bizantium. Földülgy.
and surveillance. Transmission request for Daniels Manor. Captive! Imagine my surprise when I saw the unreliable leaving Gorgon with so much urgency and purpose. Tell me you found Mother's journal. I'm positively dying for good news. Too bad. But on the bright side, you've outdone my old freelancer. I don't think you made it very far at all. If I know Spacer's choice, getting past the lockdown will be more complicated than just hitting a big red button. You'll need authorization and layers of it. I seem to recall that Mother worked closely with Gorgon's R&D personnel, but not close enough to invite them over for dinner and cocktails, if you get my meaning. By now, they'll have moved on with their lives. If only I could do the same. I knew Mother was involved in some important chemical trials, but I had no idea her pet project was Adrenatime. Adrenatime is a working man's stimulant, like a cannabinoid. Very popular at launch, though the marketing quieted down over time. What? No. I mean, there's some very morbid wording in the fine print, but I had no idea Adrenatime could make marauders out of people. That's it. That must be it. Spacer's Choice is keeping their dirty little secret about Adrenatime off the record. We have to find Mother's journal. If we don't, then Spacer's Choice gets away with murder. I only hope we aren't too late. Adrenatime was touted as the working man's best friend. A drug that boosted productivity with no adverse effects. The promise of Adrenatime cannot be overstated. Exhaustion and fatigue were supposed to be obsolete. Workplace accidents would be things of the past. For whatever reason, the drug never lived up to that promise. I don't know. But thanks to Spacer's Choice, we may never find out. I know that I'd like to see a colony where the promise of Adrenatime is fulfilled. And I doubt I'm the only one. Thank you. I certainly ought to know what I'm doing. I spent years trying to break into pharmaceuticals, professionally speaking. Mother wouldn't hear of it. She didn't think I had the wit to succeed in her line of work. Safe travels. If your leads give you any trouble, be sure to give them some trouble back, yes?
Jó. Ja, az még arrébb van. Ez nem fog. Mit? Azt mondta, hogy 15-re itt lesz, de ez még a város másik végén van. Erősen kétled a... Hát ez 23 van. És még most is még a város másik végén van. Valami nem stimmel. Én szóval Kibnával hamarabb fog ideérni, hogyha aztán mégse. Na mindegy, akkor visszaleülhetek. Azt hitted már, hogy itt lesz. Mondom, már mindjárt itt lesz, hát. Mondom, hogy esetleg akkor felmondok, de... mindegy. Várd meg, amit ténylegesen csenget a köcsög. A köcsög. 10 perc még A biztos. márik az utazik. Még... 10 perc még biztos lesz, hanem több. Ja. Egy. A fixer, huh? You a true believer, or do you just like to hide? I once was a true believer, but no longer. My recent experiences have opened my eyes to a larger truth. I'm not another believer one. Of course you died. I thought he'd been left behind for a reason. I thought he'd find some kind of cosmic truth in the wilderness. Got himself infected by Atlantis and drowned in a sulfur pool. Sounds true. I much prefer the path I took to finding cosmic truth. Végre. Akkor kocsit. Kocsit. Akkor kicsit idegen érkezett ki a kóla. Ha kocsinak avanzsálhatom. Mondjuk a Silent Hill bele. Hát akkor azért ez extrém lenne. Extrém idegen jön. De a kalapom se sértem, ott a kocsiban van hűtés egyébként. Soha néztük meg közelebbről a Tesco kocsit. Welcome to the Musgrave Family Collection. Still a work in progress. If you're here for the annual Kanan review, I'm afraid it's already over. Only thing going on behind those doors is good, old-fashioned lawful behavior. This reading constitutes your confidentiality agreement. You hereby agree not to disclose the location or existence of these events. Thank you for cooperating. Oh, that's just so encouraging to hear.
I'll just go ahead and add your comment to my permanent record. Now then, how can I help you? Mr. Mosley is indeed attending our event, although I'm disappointed to discover he did not officially enter his Canis Le Place into our competition. You should find Mr. Mosley just inside the prep room. Head inside and take the door to your left. We find that our clients enjoy the appearance of participating in illegal activities. Secrecy contributes to a feeling of indecency. The Musgrave family collection was intended to be a gallery of fine art. And here we are, using this place to practice semi-legal canid shows. Scandalous, isn't it? That's privileged information. I really should tell you. Találkozom a másik felsővel. Abban jobban beszélek. Abban jobban beszélek. Ez a lopakodós felső, ez a hekkelős felső. Thank you for participating in our confidentiality agreement. Ha veszem fel, lehet az plusz 10 dialog skill-t ad, tehát nem tudom, igen. 10-ban beszélek. That's privileged information. I really should Talán jó tell ez. you. Kérjük el, elég léptél ezt a különbséget. Remember? That's a fair point. All right, I'll tell you. But just keep this between us. Guaranteed secrecy is expensive, you know. Oh, it's all right. I'll give you this little secret for free. The Musgraves own one of Earth's largest private collections of art and literature. They were going to have the entire collection shipped all the way to Halcyon. Unfortunately, that collection never arrived. We haven't heard anything from the delivery convoy, and there's some purely hypothetical concern that the collection might be, well... I was going to say indefinitely delayed by unforeseen and unknowable circumstances, but yes, let's go with that. Anyway, that's as much as I can tell you. Igen, nem ezt akartam mondani. Határozol az időre, ismeretlen helyre lett elhelyezve. Oké. Köszi. Just between the two of us, I hold the distance. You there, sauntering about in a Jolliger original. Do you know the interesting thing about gaming shows? Good instincts. Mathematically speaking, the interesting thing about Canid shows is this. They're an exercise in futility. Winning is predetermined. Over time, the inevitable trend is that the race goes to the swift. Time and chance are just statistical outliers. In other words, if you put enough Canid through enough trials, the one with the most optimal attributes generally wins. Exercise in futility. What gave me away?
Wait, don't tell me. You've read my monograph, Putting the Us in Calculus, or How to Use Mathematics to Find Your Statistically Significant Other. I'm afraid I don't really do autographs, but yes, I am Clarence Mosley. Yes, that's us. Mostly oak trees, too. My grandfather invented it, you know. Well, no, he didn't invent mostly oaks, but he did purchase the naming rights back during the terraforming days. It's essentially the same thing. Oh. Then you're not here about my monograph. It's true, I was involved with Project Gorgon, but that chapter of my life is long since closed. Listen, I don't know what you want with Gorgon or with me, but let me give you some free advice. Let the past go. Live in the moment. Enjoy the party. I was wondering if you were the sort of person to accept sensible advice or respond with Szabad, rossz kislány vagy. Personality skill pontom. Lifting the lockdown won't be easy. Agresszíven beszélsz a másikról, jó? Megfélemlíted. Bármit beledek. Two people who do. De morálisan szürkezónában vagy. I don't know you. I don't trust you. I washed my hands of Gorgon, and you're asking me to dirty them all over again. I'm going to need a good reason. You can just walk away from that. Yes, the birthplace of the Marauders. The graveyard for all our mistakes. Starting Project Gorgon was our first mistake. Trying to bury Project Gorgon while it's still very much alive and clawing its way back to the surface, that may be our last mistake. I advise against trying to dig up what's been buried. Sooner or later, you're going to draw up something rotten. I want a favor from you. Do something for me, and I'll do something for you. That way, we don't have to rely on mutual trust. The grand prize trophy to the Canid Review. I want it in my hands. Get me that trophy, and I'll give you the remaining researchers. Names, locations, as much information as I have. My Canid, Laplace, is statistically superior to every other Canid in this review. Better average sprinting time, superior gait coefficient, optimal anatomical symmetry. I didn't bother entering with Laplace in his pointless contest. He's already won on paper, you see. That trophy rightfully belongs to him. Mekkora esekfej! Van egy nagyon jó kis állata, aki nagyon jó kis adottságai vannak, de nem indult fel a versenyen, mert hogy nyilvánvalóan papíron jobb, mint az összes többi. Így már abból neki jár a trófea. Ennyi. Igen, nem állok megfélemlítést. Jobban meg kellett volna félemlítenem. Oh, you're much too kind. Does this mean you'll do it? Nem dicséret volt. Head into the main hall and take the elevator down into the maintenance tunnels. You'll find a service passage that leads up into the trophy room.
The maintenance tunnel is the only way up into the trophy room. Some technician barred the door shut on our end. Ask Tilda Coates about it, over by the podium. Ugye, most még beszélgetésben vagyok. Nem hangzott az olajásést újra. Nekem se tetszett. What's on your mind? At the moment, nothing. I have a one-track mind. I can't stop thinking about that trophy. Why isn't it in my hands? When is it going to be in my hands? And so on and so forth. You get me that Best in Show trophy, and it'll clear my mind right up. I'll be back. Várom a mondatokat. Úgyis tudod, hogy mi fog mondani. Mit? Leesett. Tudom azt, hogy nem tudom mi. Csak a hónajad esett le. Vagy az ablak esett le. Akkor mi történt? Pontosan ezt mondtam. Jót beszélgettünk. Örülök, hogy igen. Ennek az információ cserének sok értelme volt. Így van, csak egy dolgot megszólalom. Hát, akkor nem náluk esetleg. Hát valami leesett. Ez nem így. A tantusz. Jó van. Én azt hittem mondom, biztos az vetette le magát, de nem. Az még tartsa magát. Sokkal gyára, de jó munkát végeztem. Így van, megérdemel, megérdemeljen is dicsérni, mi? Így van. Valaki végre elismerje. Hát, senki nem akarja sose. Nekem sem jó van, mivel. Hát igen. Üres biztos. Azt mondja, megrendelésre ekkor érkezik. Nem még. Ennyire a város másik végén van. Mondja. Ne rágjál, ne egyél. De. Megtűrtem. Majd de nem kesért még. Passzéljék fel. Igen, franciák kérdezem, hogy jöhet-e negyed kettőkor. Hát jöhet. De nem jött. Mert most indult el hozzánk. Oh, just hear me out. It's a really
All that pomp and circumstance out there. Even this. So what's the point? Come now, Anubis, you must. I don't know what's worse here, the leashes or the folks holding them. It's not easy. Jolliker's outfits have been linked to a 12% increase in mild to moderate neck injuries as a result of so many heads turning. My trophy! Look at this thing! Have you ever seen a more garish monument to the boredom of the elite? If only Grandfather Mostly were alive today, I would have loved to wave this trophy right in front of his cataracts. I hope you won't take it personally when I say I had my doubts about you. Nothing ever gets done in Byzantium, you see. Competent work is, well, a statistical anomaly. Lifting the emergency lockdown requires overrides from the Chem Lab and Human Inquiry. Access to those facilities requires authorizations from 2 senior-level researchers, Marion Blakesley, Jasper Lowe. They went into hiding after the project collapsed, but I've managed to calculate their last known whereabouts within a reasonable margin of error. I see you're familiar with my technique. I'd love to show you my numbers, but there aren't nearly enough napkins in this room. After the project shut down, I had to keep my mind occupied. I worked on my actuarial tables, calculated the average lifespan of a spacer's choice worker, that sort of thing. I realized some of the researchers had to be alive. I ran some numbers, did a little research, and concluded that the 2 most likely survivors are Marion Blakesley and Jasper Lowe. Nonsense. I just needed a good old-fashioned statistical problem to busy my mind. Keeps the faculties lubricated. I'll tell you what I can. Do I need to know about Marion Blakesley? Dr. Marion Blakesley supervised the Human Inquiry and Auditing Facility. Live subjects, measuring tape and syringes, that sort of thing. Someone sabotaged the facility. Blakesley tendered her resignation and vanished. I'm reasonably certain she's hiding in a maintenance bay on Groundbreaker. Nem én voltam. Anya volt. Megy fodrászhoz. A számom, hogy nem tetszél, akkor mi történik? Hát délután 4-kor megy fodrászhoz, 7 óra után lesz itthon. De jó, hát. Jó. Nem beszélsz, mert nem fogok tovább hívni, szóval majd beszélnek. Nem, én abból írtam. Megbeszéltek, hogy minden nap beszélünk, ahogy akartak. Azért szó. Well, with the Spacer's Choice equipment moving roads, Dr. Blakesley tendered her resignation lawfully, but under suspicious circumstances. If you want to know more, you'd best ask her yourself.
Barát csak kifáraszt. Na mi van? Kaptunk egy kupont. Mihez? Tesco-hoz 1500 forint kedvezmény. 20 000 forint feletti vásárlásnál, de csak karácsony után beváltható. Kávé is. Igen, hogy ezt online is lehet, hogyha sportköltenénk 1500 forint is támasz kedvezmény. Meg már sajnos tartok, hogy elég mondott, vigyál, akarták kopni, igen. De vegyek a Macy's. Igen, 4-es csomagot kaptam. Nem kell nekem annyi. Ez egy ajándék, hogy nézzük meg, hogy mi a faszom. Kaptunk késztőlőt egyet ajándék, mármint egy adagot ajándékban. Szóval azt mondja, hogy kicsavarható, nedvesen és erős. Na. Ott van rajta a reklámszöveg. Kicsavarható és újra használható. Dörzsölésálló és komposztálható háztartási papírtörlő. Meg lett szegény nyomódva, de ez kimosható papírkésztörlő. Hát ez ha letöröm el az asztalt, akkor még kiöblíthetem, és akkor letöröm még egyszer el az asztalt. Itt tudom, értek? Teljesen nem hangzik szarul, de olyan fura az egész. Komposztálható lapok, ez nem tudom, hogy miért különleges egyébként, de jó. Nem tudom, meglepő volt látni. Megrökönyödtem. Megrökönyödésem volt. Rökönyödtem. Megrökönyített. Megrökönyített, az is jó. Kérek 2 csukott vizet, és akkor is úgy hozzák, hogy az egyik zsugor fel van szobva. Tudom, hogy csinálják így, nem is csinálják ők. Komolyan a kiszállítósnak, csak így, valahogy ez így jó, a rendszerükben így van. Szerintem ebben veszik én, hogy ahogy így kell kivetni csinálják.
Itt azért. Just below guy. Dr. Lowe described himself as a dazzling genius in his review. I disagree. Of the 19 criteria that constitute the rubric of genius, Dr. Lowe only met 15. After the project shut down, corporate traded him off to Auntie Cleo in exchange for 5 lab coats. He's been transferred to an orbital lab around Olympus. Oh dear. How do I explain this without using too many syllables? Lab coats means scientists. It's a colloquial. It's slang. Let's get back on topic. You'll find Dr. Lowe in an orbital lab around Olympus. Certainly. What's on your mind? Let's try to keep it down, shall we? At least pretend we're being discreet. There's not a lot about Project Gorgon I can tell you. I know that's not what you wanted to hear, but I closed that chapter in my life. I've moved on. Look, don't tell anyone I said this. But if there's anything I've learned by living in Byzantium, it's this. If you go looking for the truth, you are looking for trouble. All right. Ask your questions. And then if you don't mind, don't mention Project Gorgon anywhere near me again. It's complicated. I'll be honest, I didn't join Project Gorgon because I wanted to satisfy my intellectual curiosity. I was courting the daughter of a Spacer's Choice family. We were a mathematically congruent match, you see. I had the proofs all written out and everything. Minnie Ambrose. Oh, Olivia's brat. Ambitious, but like the rest of the family, irrelevant. She tried following her mother's example, failed, and if she ever tried again, I couldn't tell you. The name Ambrose doesn't mean anything to me anymore, or to anyone halfway respectable. The Ambroses are, how do I put this politely, obsolete. A family's name is only as strong as its enterprise. The Musgraves have Rizzos and the Schuyler's have Auntie Cleo, and so we show those names the respect they deserve. The Ambrose name was associated with Project Gorgon. The project died, and so the Ambrose name died with it. That's just the way the game's played. Project Gorgon was designed to change the life of every worker on Halcyon. We weren't just building a product, we were trying to build a society. How many workers call Halcyon their home? What do they eat and when? How long do they sleep? How hard do they work? What are their most productive years? When do their organs begin to fail? That's the nature of my work. I study human life in order to determine its value. Jewelers appraise diamonds, and I appraise people. Of course you can. You can break the entire universe down into numbers and statistics. Human beings are as much a part of the universe as weather patterns and orbital mechanics. Forgive me, Mr. Mosley, if I seem awestruck.
I've not heard so many profoundly incorrect statements uttered in a single breath since I myself spouted them. A figure with a sense of humor. There's a statistical outlier. Everything. Every project has a margin of failure. We expect setbacks, complications, delays. Project Gorgon experienced a cascade failure. One mistake precipitated another, and another, and another. The labs failed to develop a safe drug. Human Inquiry failed to perform their tests responsibly. An unsafe drug tested on unhealthy subjects by irresponsible supervisors. That's Project Gorgon. Anarchy is not a crime. It is a symptom. The undisciplined workplace secretes anarchy the way our glands secrete enzymes. It's a principle of science. Sabotage came first. The chem lab, Human Inquiry, even my own office. Sabotage broke the discipline of our workplace, leading to confusion, leading to escaped subjects, leading to anarchy. I know. Project Gorgon was a failure of leadership. Leadership to which I belong. I should have pushed for stricter supervision. We gave the other departments too much freedom and not enough oversight. Spare the rod, spoil the servant. No one appreciates the value of good data. The holistic surveillance device I wear is an invaluable tool, gathering data on all my day-to-day activities. My former colleagues can go into hiding and live in ignorance for all I care. I prefer the self-examined life. Pronto. Öltözök a lenti lyuk meg a kóráról.